Hallo zu einer neuen Folge Star Trek Resurgence mit mir, Dennis. Wir sind immer noch in den Schuhen von Jara Rydek unterwegs auf Hotari, um herauszufinden, was hier eigentlich gespielt wird. Wenn ihr nicht mehr genau wisst, was zum letzten Mal passiert wenn ihr nicht mehr genau wisst, was letztes Mal passiert ist, schaut die letzte Folge. Hotari refused to concede anything, so the Illydians stormed out. The Hotari did not invite us here as peacekeepers. I hope your efforts were more fruitful for now. Ja, ich habe ein bisschen was rausgefunden, Spock. Ich habe auch das Gefühl, die Hotari haben die Föderation nicht eingeladen, um einen Frieden zu vermitteln, sondern um Stärke zu projizieren. So, hinter uns steht die Föderation. Das wollen sie, glaube ich, damit ausdrücken. Gravitational harmonics failing to resolve. Warp bubble stability degrading. Increase output to maximum. Increasing warp output to maximum. It's happening again. It is evident that presently the Resolute cannot achieve warp propulsion. Since our diagnostics rule out any problems with our warp systems or anything about the ship, the problem appears to be the fabric of space itself. Space itself? You're saying something about this region of space prevents warp travel? Prevents it, or can't sustain it. However improbable, that appears to be the case. The storm didn't stop us from leaving space dock and traveling here. But could it still be causing this interference with warp travel? We must follow sound investigatory principles. Do not let an assumed conclusion drive your analysis. Sometimes we need a little inspired thinking, Mr. Chovak. Captain Solano is on his way back from the negotiations, and I want to have some answers for him when he gets here. Indeed. Given the facts at hand, we may be able to deploy subspace probes around the ship to construct a clearer picture of the phenomenon. Around the ship. I'll prep a shuttle. Warum hat er das jetzt gerade so doof gesagt? Around the ship. I prep a shuttle. Mag er einfach Shuttle fliegen so gerne, oder was? Was für eine motivierend heroische Musik. Dafür, dass sie einfach mit dem Shuttle losgeflogen sind. At a distance roughly corresponding to the edge of our warp field. When we get there, I'll deploy the first probe. Oh, wir dürfen tatsächlich Shuttle fliegen. Na, das ist natürlich tatsächlich ein bisschen cool. Finde ich super. Es wird sicherlich relativ simpel sein, aber ich habe Spaß dran. Ja, wir sind jetzt wieder zurück auf der Resolute. Wir stecken wieder in den Schuhen von unserem anderen Charakter, dem Diaz heißt er, glaube ich, ne? Und wir sind immer noch dabei herauszufinden, warum hier in der Region kein Schiff mehr auf Warpgeschwindigkeit gehen kann, also warum der Warpantrieb nicht mehr zu nutzen ist. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wir haben ja in der letzten Folge herausgefunden, dass auf dem Minenmond von Hotari möglicherweise ein Artefakt gefunden würde oder etwas in der Art, das den Ionensturm, der hier tobt in diesem System, auslöst, Schrägstrich verstärkt, Schrägstrich als Waffe nutzbar macht. Was genau dieses Artefakt macht und ob es das überhaupt gibt, wissen wir noch nicht. Aber die Vermutung liegt aktuell nahe, dass es sowas gibt und dass dieses Artefakt den Aufständischen auf dem Mond ermöglicht hat, die technisch überlegenen Besatzer nicht nur davon zu scheuchen, sondern auch eine Gegenoffensive von den Alydianern zu verhindern, dadurch, dass der Ionensturm so stark ist und ihre Schiffssysteme, die Schilde, der Antrieb und so weiter nicht richtig funktionieren. Das heißt, sie können gar nicht zum Mond hinfliegen, um ihn zum Beispiel zurückzuerobern. Aktuell wäre also ein Krieg extrem unpraktikabel für beide Seiten. Ich nehme an, dass auch die Hotari mit denselben Problemen zu kämpfen hätten. Aber ihnen als Verteidiger sozusagen kommt es ja entgegen, wenn der Angreifer nicht kommen kann. So. Genau, also ich nehme an, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, das wird schon irgendwie so sein mit so einem Artefakt und der Ionensturm wird dadurch ausgelöst. Meine Theorie war zumindest letztes Mal, dass dieses Artefakt möglicherweise sowas wie den Subraum beschädigt, verzerrt oder sowas. Das wäre so eine typische Star Trek-Erklärung, wodurch dann eben diese Energieentladungen dieses Ionensturms künstlich erzeugt werden. Es ist also gar kein natürliches Wetterphänomen,
sozusagen Weltraumwetterphänomen, sondern es ist ein unnatürlich, künstlich ausgelöstes Phänomen. Und das werden wir hoffentlich jetzt hier auch herausfinden, dass das der Grund ist für unser nicht funktionierenden Warp-Antrieb. So, wir können mit RT vorwärts fliegen, mit LT rückwärts. Mit dem rechten Stick kann ich wenden, mit L kann ich strafen. Der Sturm wird mich hin und her schubsen. Okay, gucken wir mal. Der Ionensturm will fill your path with dangerous hazards. Green lighting will damage your shuttle. Taking damage 3 times will fail the mission. You can fly through the rings created by the storm if you pilot carefully. Follow the lit path to reach the next waypoint. The navigation computer display information among the area indicates a storm hazard. Indicates an asteroid. Okay, na dann. Fliegen wir mal. Dann versuchen wir doch mal unser Bestes. Man darf vielleicht auch nicht gegen die Resolute fliegen. Das ist vielleicht auch eher so eine mittelgute Idee. Was ist das jetzt? Wieso fliegt der jetzt hier nicht weiter? Doch, jetzt geht's. So. Also ich sehe... The Resolute systems are calibrated to receive the probe's readings. We are standing by to reproduce the warp field collapse after the first probe is deployed. Thank you, Mr. Chovak. We'll be in position shortly. And, Mr. Diaz, do take care in piloting the shuttlecraft. Now is not the time to indulge in the human penchant for joyriding. Du bist aber auch ein Spielverderber, ey. Chovak probably isn't such a fun guy to work for, huh? I just don't take it personally. At least I try not to. That's a very mature answer. Shows a positive attitude on your part. Remind me of it when I start complaining to you about the ship's new first officer. Entschuldige mal, was habe ich dir denn getan? Also echt, Jarrah hat sich doch dem Wissenschaftsoffizier hier rechts ganz vernünftig benommen gegenüber. Nur weil der ehemalige Wissenschaftsoffizier sein bester Kumpel war, der dann leider gestorben ist. Dafür kann ich doch nichts. Also echt. Chill mal, Junge. Würde ich dir mal freundlich empfehlen. This is far enough. Transporting the first probe into position. Oh, müssen wir jetzt alle 6 Sonden da aussetzen, oder was? Mein Gott. Was für eine Fleißarbeit. Fast so, als wäre ich hier ein Lower Decker, der sowas machen muss. Understood. We are reading it. We are about to replay the simulation. Die Frage ist ja, warum muss der Wissenschaftsoffizier des Schiffes da mitfliegen? I just can't get a handle on her. Commander Rydek. She rejected my plan to use a deflector pulse against the storm surge. But on the other, she did listen to my advice and use the whole polarity trick to get you through that excursion alive. I'm not saying there's anything wrong with the new XO. I'm sure she's a fine officer, even if we don't see eye to eye. But she didn't go through what the rest of us did. You know that. And it's hard to figure out why she'd be the one Solano chose instead of, well, one of us. I've heard some good things. You should at least give her a chance. I'll take that under advisement. Test is running. Ich finde, Diaz ist so ein positiver Typ. Ich würde immer so eine positive Antwort geben bei sowas. So ein bisschen optimistisch. Oh. Das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Soll das so aussehen? Whoa. All right, that is definitely a problem with the fabric of space. We need to get another probe out there. Ja, das sah eben sehr ungesund aus, als würde der Weltraum sich irgendwie in sich selbst falten. The Resolute and the probe. We've managed to get an interference pattern. I'm setting a waypoint to a particularly strong area of interference. We'll deploy the second probe there. Okay. Dann fliege ich uns mal dahin. Das könnte wahrscheinlich der schwierigere Weg sein. Make sure you're never just one thing. And don't get so focused on what's in front of your face that you lose sight of the big picture. Okay, danke für diesen völlig ungefragten Hinweis. Told me he didn't think I had the people skills to be first officer. What a load of crap. I mean, if he'd said that about Chovak, sure. I appreciate the advice, Commander. I'll make sure I keep my options open. I don't need to tell you how to operate. You're already well on your way. You're a capable engineer. You're good in the field. Keep up the good work, and who knows?
solid jack-of-all departments like you could be Commander-in-Chief of Starfleet one day. Hell, Admiral Jellicoe started as a shuttle pilot. And there are places to go in the enlisted ranks, too. You know, I'd be the best leader Starfleet ever had. Lower decks always have to fix all the problems Command causes. Maybe I just save everybody some steps. Well, don't forget about us little people when you're running. Of course not. You gotta remember where you came from. Okay, bisschen rumgealbert mit dem Wissenschaftsoffizier. Ich glaube, wir verstehen uns ganz gut. Ich wollte ihm jetzt nicht widersprechen mit seinen, dass er nicht so gute soziale Fähigkeiten hat und so, weil der Captain hat ihn ja offensichtlich nicht genommen als neuen ersten Offizier, weil er an seinen Social Skills sozusagen zweifelt. Ich wollte ihm da jetzt nicht zustimmen oder widersprechen, das steht mir irgendwie nicht zu, finde ich, in der Position. Deploying the probe. Na, was sehen wir jetzt? Brooke to Commander Chovak. We're ready for another sampling of data. Very good. Running the simulation again. Warp field collapse in 3, 2, 1. Mark. There it is again. I saw it. It seems to be Es directional. ging mitten durchs What Schiff about the durch. scans? Anything? Here's the readings in relation to our local space. We've got the Resolute, Otari Prime, and the probes. All this interference is overloading the sensor buffers. We're gonna have to triangulate the sensors manually. Yay, Sensoren triangulieren, das klingt gut. So, was muss ich jetzt machen? Locate the interference peaks. We got something. These markers indicate peaks in the gravimetric interference patterns. Let's see if I can find some more. Okay, also da sind welche. Da ist noch ein Peak. Wo haben wir noch mehr Interferenzen um das Schiff rum? Bum, 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 bum. Hier unten ist noch was. Na, guck. Hold up. This is coming from the moon. A beam that blocks warp travel. Aimed right at us. Someone is doing this intentionally. I don't know how they're doing it. This is like nothing I've ever seen. Why would they be doing this? We came here to help these people. And now we're getting hit by some warp-killing weapon? Now, look here. It's current readings of the ion storm. These concentrations. They line up with the interference pattern. The storm. And this beam. They're coming from the same place. Carter, whatever petty local conflict brought us here, it's just a small part of something much bigger. Ja, damit sind ja eigentlich alle Theorien bestätigt. Von dem Mond aus wird ein Strahl auf uns abgeschossen, der den Warpkern stört. Den Warpantrieb stört. Ja. This is no fluke. Thank you, Mr. Westbrook. I want a full briefing when I'm back on board. Solano out. A targeted weapon that inhibits warp travel. Coming from the moon Tau. That would explain the difficulties my shuttle encountered. More importantly, the tenor of the Hotari during the negotiations. And here I thought the Elidians would be the problem. Coming to peace talks in a warship. This wasn't supposed to be so complicated. For all their posturing, every indication is that the Elidians are afraid of the Hotari. They didn't bring their warship as a threat. They brought it because they're scared. From everything we witnessed, I would say that is highly likely. But what are they afraid of? Tylus, the Hotari representative, said she thought they found something in the mines. Galvin and Sidron brought it back to the palace, but they're keeping it under tight security. She's going to investigate it. I gave her my tricorder. I expect she'll contact us soon. You found an ally. Why would Tylus help us? Go behind her people's back? It's a fair question, considering. She doesn't like the way Galvin and Sidron have been manipulating the situation. And the Queen. Working with us to go around them isn't the same as betraying her people. That may be true. She's certainly more likely to help than the other Hotari we've met. That raises another question. Specifically, what do the other Hotari have to gain in bringing us here, only to make this hostile maneuver against us? Ja, das ist die entscheidende There Frage. must be some motivation.
Unless they changed their minds between when they asked and when we got here. Given their indifference to the negotiations, and what we now know about this warp-disrupting weapon, it's almost as if they want to start a war. And Sidron was convinced the only thing the Illyrians respect is force. I would say he's right about that. But at least they know when to hold back. But that does not explain why they would turn their aggressions against us. I don't think the Illyrians know what's really down on that moon either. Major Arminta said the revolt defied explanation, that the Hotari miners somehow harnessed the energy of the storm. Harness the energy of the storm? Doing that is beyond even our capabilities. So is a weapon that disrupts warp travel. There have been civilizations and entities, both past and present, far more technologically advanced than the Federation. The Illyrians and Hotari don't fall into that category. But that is all the more reason to investigate further. Commander Rydek, sorry to interrupt. We've received an urgent call from Hotari. Queen's advisor, Tylus, has asked to speak with you. Put her through. Galvin and Sidron are still with the Queen. I've enlisted help to gain access to the room they have under guard. I don't have much time. I'm not supposed to leave my post. It's only for a moment. I so appreciate your help. Voll die verdeckte Operation, die ich hier eingefädelt habe. Ich hoffe, das geht nicht ganz krachend schief. Ja, das sieht ja sehr altertümlich artefaktisch aus. Got it. Tylus, if we needed to gain access to the mines on Tau, is that something you could help us with? I suppose it wouldn't be easy, but I have to go. Tylus. Can we reconnect? Sorry, Captain. We've lost all contact. We can only hope she escaped without harm. It was hard to tell. Tylus wouldn't have offered to help if she didn't know what she was doing. That's a lot of faith in someone we barely know. Let's see the scan of whatever the hell that Und das findet er positiv. So, dann gucken wir doch mal, was sie uns an Scandaten geschickt hat. Came from the mines on Tau. It appears to be of ancient origin, but the markings are unfamiliar. We can run a full analysis when we get back to the Resolute. But if this came from the mines, then it might be the key to how they got the upper hand against the Illyrians. Then we have to go into the mines. The Federation would not allow that. We were, after all, sent here to be a neutral party in a peace negotiation. However, we could demonstrate that the Hotari have acted in bad faith, which would enable us to investigate the mines on Tau with full justification. But of course, we would need conclusive proof before taking action. Otherwise, it could put us in a difficult position. Whatever this artifact is may be proof enough. At least to satisfy the Federation. Especially if we can show the Hotari are controlling the warp disruption. And targeting the Resolute. Wir werden We angegriffen. may have Ja. a better understanding once we analyze the device. But a mission to the mines, covert or otherwise, is not out of the question. And I will handle the Federation. Spock handles the Federation. Na, mach mal. As I was telling Carter, I want all the data I can get on this warp problem. And the negotiating team's shuttle has been recording data all the way back from Hotari. Even better than our probes. So pull the sensor and engine ISOs from the Melville when it sets down. Will do. I'll join you and Chovak down in engineering to run another analysis after the briefing. I didn't like this warp problem when we thought it was some astronomical anomaly. And I like it a hell of a lot less now that we know someone is doing it to us. How does it work? What do we even do about it? What do you say we pull these chips and find out?
Er ist immer so ein toller Optimist. Some damage on the way. That ionic interference scored the hull plating. Might be some micro welds. Let's try pulling together. All right. 3, 2, 1. It won't budge. Gotta be the storm damage. Kann uns noch jemand We helfen? need to... Welcome back. Any excitement down on the surface? Excitement? No. Nothing like that. Hey, can you hand me the EJ7 interlock? From the toolbox. I don't know what that is. Not much use for one on a security detail, huh? Carter? Yeah, I'll get it. Ist das das Ding da? Das ist das Ding. Okay, I'll apply pressure while you decouple the panel. Okay. Langsam rüber und zack. Na, hat das geklappt? Here, I'll help. Sie weiß immerhin, was so eine Zange ist. Eine Zange hat sie schon mal benutzt. We've got this. Open up and say ah. Thanks for the hand. We have to get these isolinear chips down to engineering. No problem. You really know everything about these ships, don't you? The tools, the systems. Like a walking Starfleet technical manual. Oh, I thought security was the detail to be on. Now all of a sudden you're interested in engineering? Just the engineer. Come on, start pulling chips. Yay, Chips rausziehen. Das mache ich immer aus der Pringles-Dose. Bin ich jetzt ein Ingenieur? So, dann machen wir mal auf. Welche muss ich denn rausziehen? Gibt's da irgendwie eine Auswahl? Nee. Auch ernsthaft, ich muss jetzt einfach alle Chips rausziehen, oder was? Wupp. Wupp. Also wenn ihr denkt, ich kann jetzt hier irgendwas machen oder auswählen oder so, nein. Ich konnte jetzt auch nichts dafür, dass das runtergefallen ist. Oh, was ist das? Some kind of crystal formation? Okay, was ist hier passiert? Scannen wir. Whoa. This substance is a quantized spin crystallization of hydrogen, carbon, and lithium. It's emitting tetrametric pulses at an interval of 3.8422 seconds. Quantized crystallization isn't natural. I mean, it's only theoretical as a means to engineer matter on a subatomic level. What's it doing in there? Okay, also es scheinen sich irgendwelche Kristalle, von denen wir bisher dachten, dass die nur theoretisch existieren können, das sind gar nicht praktisch, in der Natur kommen die gar nicht vor, haben sich irgendwelche Kristalle scheinbar gebildet an am Warp-Antrieb oder an dem Antriebsaggregat hier von dem Shuttle. Okay. Entstehen die durch dieses Artefakt? Regulation 364, subsection 9. What? Die Sicherheitsoffizierin. Regulation 364, subsection 9 orders that in the case of an unknown foreign substance infiltrating a sealed system, it will be placed in secure confinement before further examination. Retrieve a containment module. Don't you think we're more equipped to deal with whatever this is? No. Before anything else, this is a security issue. You don't even know what this is. Which is why we need to study it. Once it's contained. Well, if it's not natural, then someone might have put it there. It could be a tracking device. Some kind of sabotage. Or even a bomb. Which is why we need to get it to the containment lab. Come on. I can't make an exception. Not even for you. Ja, aber es macht doch Sinn. Also. I'm still going to report these crystals to Commander Westbrook when we send the shuttle data. And I will inform my superiors. I'm taking this just as seriously as you are.
Ja, aber es gibt doch gerade gar keinen Have you ever Konflikt. heard talk about the warp disruption on the shuttle? Now these crystals? Maybe this situation is more than we can handle with just a science vessel. We could trigger a distress call, get Starfleet to send more ships. Die dann auch hier Or I could trapped send a wären. message to my old CO on the Adirondack. Get some combat-tested vessels. We shouldn't do this alone. We're at the edge of the quadrant. Help isn't just gonna pop over like we're in Sector 001. Wouldn't hurt to try. You talk like you've never had your backs up against a wall before. This is Starfleet. We solve our own problems. Okay, stand back. Ich hoffe, ihr zieht Handschuhe an, wenn ihr das anfasst. Ah, sie beamen es. Na Gott sei Dank. Ich Get this dachte to schon. the containment lab. We'll get it set up for you. I'll let you know when it's safely confined. Oh, we'll be there. Last thing you want is to study this down in main engineering and have it explode next to the warp core. Ja, stimme ich absolut zu. Almost forgot. Can't have that. Wie professionell von Second, ihr. I thought she'd gone cold on you. Gott sei Dank Like muss she ich nicht might alle have Chips changed her rausziehen. mind. But I guess this whole situation has her spooked. Maybe she knows more than us? Or it's because this is all happening so fast? But she usually doesn't scare easy. Well, of course she's taking it seriously, but that's her job. She's on duty, she's gotta be on the lookout for danger. Ja. Yeah, but talking about sending a distress call on her own? That's going too far. She was probably just thinking out loud. I'm sure she'll come to her senses. This mission has enough complications stacking up. Now, we'll get through it. You, me, and Miranda too. Schöne Überblendung. Commander Rydek was able to work behind the scenes during the negotiations and made contact with a representative from the Hotari delegation named Tylus. She mentioned an unusual artifact of unknown origin being held under tight security within the Hotari palace, which she believes came from the mines on Tau. Now, this artifact might have a connection to the revolt, to the storm, and to the warp disruption we now know has been targeted at the Resolute. Commander Rydek, if you want to take it from here. Das möchte ich, ja. Aber ich würde kurz gerne nochmal zusammenfassen, was wir jetzt erlebt haben und dann euch verabschieden aus dieser Folge, denn die ist jetzt schon wieder sehr lang. Wir haben jetzt eben noch kurz mit der Thailand telefoniert, als wir im Shuttle waren, mit dem Captain, mit Botschafter Spock und mit Jawohl Rydek. Haben mit der Thailand telefoniert auf dem Planeten und diese Hotari-Dame wollte uns ja helfen bei den Ermittlungen, weil sie selber auch kein Interesse an einem Krieg hat, zumindest hat sie das so behauptet. Sie ist in den verbotenen Bereich des Palastes eingedrungen, in dem das Artefakt lagert und hat es gescannt mit dem Tricorder, den wir ihr gegeben haben, und danach wurde sie scheinbar vielleicht entdeckt. Wir wissen es nicht genau, der Kontakt ist abgebrochen. Wir haben jetzt allerdings die Daten zu dem Artefakt und gleichzeitig haben wir an Bord der Resolute bei dem Shuttle, das die 3 eben genannten zurückgebracht hat zur Resolute, haben wir ein seltsames Stück Kristall gefunden, das sich scheinbar nur künstlich bilden lässt, aber auch nur theoretisch. Es gibt sowas eigentlich nicht in der Realität, diesen Kristall. Das sagte zumindest unsere Kollegin Nilly. Die meinte, sowas, also ist ihr nicht bekannt, dass sowas schon mal gefunden wurde in der Natur oder dass sowas schon mal hergestellt wurde. Es ist also ein sehr mysteriöses Stück Kristall, das wir da irgendwie gefunden haben in der Warp-Gondel des Shuttles. Und das wird jetzt vom Sicherheitsteam erstmal untersucht, ob das irgendwie gefährlich ist. Und danach kann es erst von den Ingenieuren weiter untersucht werden, daraufhin, was das eigentlich ist. So, das ist der Zustand. Jetzt sind wir im Briefingraum. Wir diskutieren mit den anderen Führungsoffizieren darüber, was wir alles entdeckt haben auf dem Planeten und wie wir weiter vorgehen in dieser vertrackten Situation, in der wir uns nicht wegbewegen können. Wir kommen hier nicht weg. Unser Antrieb funktioniert nicht. Wir wissen auch, warum
Ja, die Raumzeit wird gestört, also der Subraum wird gestört durch irgendwie dieses komische Artefakt. Wir müssen nur schauen, wie wir es hinbekommen, die Hotari davon zu überzeugen, dass sie diese Maschine vielleicht mal abschalten sollten, damit wir uns wieder bewegen können. Und natürlich ist das ein Stück weit auch ein Angriff auf die Föderation, dieses Gerät zu aktivieren, gegen uns zu richten. Da müsste man vielleicht schon noch mal ein paar Wörtchen reden, ob das so okay ist. Na gut, das schauen wir dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Werden wir herausfinden. Lebt lang und in Frieden. Ciao, ciao.